Ganz herzlich willkommen zu unserer Veranstaltung heute, das Archiv der Vermittlung, das Unarchivierbare aktualisieren. Heute mit der Frage, wie wollen wir historisiert werden? Die Frage, wollen wir Geschichte schreiben und wenn, wie? Und wie soll vor allem jetzt an die Geschichte der Kunstvermittlung erinnert werden? Wir, und ich sage wir, das ist das Team von Schnittpunkt und Büro trafo.K, stellen uns, so wie viele andere Kolleginnen das auch tun, und wir merken in den letzten Jahren verstärkt, sich diese Frage zu stellen, das zu sammeln, zu archivieren und zu aktualisieren, was so schwer oft zugänglich ist. Also bei den Ausstellungen werden Kataloge gesammelt, es gibt viel Repräsentativeres. Vermittlung ist oft so etwas dazwischen, und vor allem die Gespräche, die dazwischen sind, die dies oft ausmachen, die Konzepte, die dann oft irgendwo verschwinden. Es gibt aber die Begegnungen vor allem, und die es natürlich laufend gibt, aber viele Gespräche, die wir jetzt in den letzten Jahren geführt haben, in den letzten Jahren sage ich jetzt schon, aber es ist jetzt schon circa 2 Jahre, wie uns das Projekt begleitet, haben einfach gezeigt, wie wichtig das ist und wie aktuell auch, sage ich mal, wir das Gefühl haben, gerade die 90er Jahre auch hier waren, sehr, sehr prägend. Und wir haben jetzt schon begonnen, auch mit ersten Workshops zu probieren, zu aktualisieren, zu schauen, wie sind Konzepte von damals für heute interessant. Unsere Kollegin Julia Stolber hat uns einfach unterstützt und einfach mit ihrem frischen Blick Dinge rausgezogen, auf die wir vielleicht jetzt nicht so gegriffen hätten, und wo, sage ich mal, das war einerseits vor allem das Archiv des ÖAD, wo ganz, ganz viel Material noch, sage ich mal, schlummert und ganz, ganz viel zu sehen ist, aber auch im MUMOC, aber auch vor allem bei den vielen Kolleginnen, mit denen wir die Gespräche geführt haben. Und das, was das Archiv ausmacht jetzt für uns, sind eigentlich auch Begegnungen wie heute und wie sie morgen sein werden. Morgen haben wir uns den ganzen Tag genommen, eben mit Kolleginnen hier Dinge zu hören, ihre Konzepte und dann auszuprobieren in 5 verschiedenen Museen. Das ist das, was wir vorhaben, und das, was heute das Besondere ist an diesem Abend, ist, dass es jetzt tatsächlich gelungen ist, auch Kolleginnen, internationale Kolleginnen einzuladen, zu berichten und zu zeigen, woran ihr gerade jetzt arbeitet. Das sind einerseits Özge Açıkkol aus Istanbul, es ist Samuel Guimarães aus Porto und es ist Claudia Hummel aus Berlin, die dann in einem Gespräch mit Karin Schneider und Noah Sternfeld einerseits erzählen von ihren Archiven und wir in ein Gespräch kommen, auch mit dieser gleichen Frage, wie wollen wir historisiert werden. Morgen, wie gesagt, geht es dann weiter in Volkskundemuseen und in den anderen Museen. Was ich jetzt vielleicht noch mal kurz vorausschicken will, auch so, ist eigentlich auch natürlich noch ein Dank, weil es bindet sehr, sehr viele Kräfte und Personen, so etwas zusammenzuhalten, und die Ermöglichung war durch eine Förderung von BMKÖS und von der Stadt Wien, jetzt auch vom Land Niederösterreich, das haben wir jetzt Gott sei Dank auch noch vor der Regierungsbildung geschafft, und wir werden weitergehen. Der zweite Teil des heutigen Abends ist noch ein ganz besonderer Moment für uns, wie nämlich jetzt schon ein Archiv, nämlich ein Archiv von Kammer Mörsch und Nora Landkammer, von ihr steht für Education, Arts and Research, wie euer Archiv, das Archiv, das auch schon eigentlich in der Schweiz gesammelt wurde, aber sehr international ist, das ist gelungen, jetzt schon hier an die Angewandte zu bringen. Dafür sage ich schon jetzt ganz herzlichen Dank. Ich freue mich, dass wir auch diese Übergabe jetzt quasi machen und ihr kurz das Archiv vorstellen werdet. Und da danke ich auch an Barbara Butz-Blecko, die das ermöglicht hat, auch hier im Haus immer eine Vorreiterin war, selbst ja auch Vermittlerin, und es wirklich uns leicht gemacht hat, hier jetzt die Türen zu öffnen und ein neues Zuhause für dieses Archiv zu finden, das zusammenwachsen wird, das jetzt einen physischen Teil hat. Wir haben eben auch eine digitale Plattform schon aufgebaut, und die wird jetzt vielleicht die Renate auch noch mal genauer vorstellen.
So viel einmal zum Framing. Ja, Entschuldigung, dass ich das jetzt noch, weil ganz, ganz wichtig der Start war, wie wir überhaupt begonnen haben, war Marie Attaka, die uns geholfen hat, auch dieses Denken, das vernetzte Denken, das sie hat. Wir haben mit ihr auch schon unser Masterthesen-Online-Archiv gestaltet und sie hat diese schöne Grafik, die wir überall hier sehen, gemacht, aber auch eben uns geholfen, auch, das wird jetzt vielleicht Renate gleich vorstellen, das im Web auch sichtbar zu machen. Und Nova Landkammer hat uns auch unterstützt im Denken, eigentlich, wie kommen wir zu diesen Fragen, die uns so interessieren, denn dieses Archiv ist ein kuratiertes Archiv, aber dazu Renate. Okay, ja. Wir freuen uns wahnsinnig und ein Wunsch, der diese Zusammenstellung der Vermittlungskonzepte, Vermittlungsmaterialien, Vermittlungsgedanken mitverfolgt war ja auch jener, können wir etwas machen, wo wir uns alle immer wieder sehen als Vermittlerinnen. Weil ich habe schon bemerkt, man trifft sich wieder, obwohl man sich schon lange nicht gesehen hat. Ja. Das nur eines der vielen Motivationen, ein Archiv der Vermittlung zu machen. Beatrice hat schon erwähnt, was das zweite oder vielleicht doch nochmal das Vorrangige war, dies zu erleben, und das wird dann auch, glaube ich, in der Diskussion noch mehr herauskommen, zu erleben, dass es ein Erfahrungswissen, ein Konzeptwissen, ein Wissen über die Erstellung von Vermittlungskonzepten und deren Durchführung gibt, dass aber dieses, weil vor allem in vielen prekären Zusammenhängen entstanden, eigentlich, wie Beatrice schon angedeutet hat, sich in Archiven von selbstorganisierten Vereinen und individuellen Personen und Schubladen und Festplatten befindet. Und unser größter Wunsch war, dieses Wissen zugänglich zu machen. Gleichzeitig war von Beginn an die Idee da, und hier kam es auch zur Zusammenarbeit mit Marie Attaka, in unserem kollektiven Zusammenhang von Schnittpunkt, ECM, Büro, trafo.K und so weiter und so fort, sage ich jetzt mal ganz leger, war es uns wichtig, nicht ein Archiv anzulegen, das erfüllt, wir digitalisieren und sammeln jetzt alles, was es jemals gegeben hat. Also ich weiß von Eva Kolm, dass man das in den 90er Jahren fast noch machen konnte. Man konnte alles sammeln, was es gegeben hat, unvorstellbar. Aber das war nicht unser Anspruch. Unser Anspruch war, eine Plattform, eine Zugänglichkeit zu schaffen, die auf eine bestimmte Art durch bestimmte Fragestellungen Zugänge ermöglicht und Vernetzungen ermöglicht und vielleicht auch sogar neue Verknüpfungen ermöglicht und gleichzeitig den Weg dafür öffnet, Konzepte aus 1982, Konzepte aus 2014 in Form von neuen Blickwinkeln darauf anders zu befragen. Also es ging um ein Netzwerk. Und wir sind noch nicht online, aber wir sind wirklich dabei an der Arbeit. Und ich werde jetzt vielleicht ein paar Bilder zeigen von dieser Website, damit ihr eine Idee bekommt, wie wir das aufgebaut haben. Was, glaube ich, wichtig ist zu sagen, unser Prinzip war, es gibt das analoge Archiv auf der angewandten, in den Kellern von Museen, am ÖAD und bei diversen Akteurinnen. Aber es gibt so etwas wie ein kuratorisch-vermittlerisch vorstellendes Projekt, das Online-Wege, diese Dinge anzuschauen und weiter zu recherchieren, zeigen soll. Also unser Archiv ist nicht komplett, es ist jenseits von komplett. Ja. Und wer könnte schon den Anspruch haben, aber es hat nicht einmal den Anspruch, vollständig zu sein. Sondern es ist eine Auswahl von... Es ist eine Auswahl von was? Genau, es ist eine Auswahl von, was für Neuklicker, glaube ich. Ja. Es ist eine Auswahl von, und ich wollte eigentlich sagen, es ist natürlich in dem Sinn, ich zeige jetzt, was die Auswahl ist, glaube ich. Ja. Es ist auch in dem Sinn subjektiv und es ist in dem Sinn auch so gedacht, dass es sich permanent verändert und erweitert und sich auch wieder verschieben kann. Und um kurz einen Einblick zu kriegen, was sozusagen gemeinsam auch mit Julia Stolber oder vor allem auch von ihr ausgewogen worden ist, mache ich jetzt einen kurzen Blick in das Archiv.
Also es ist im Prinzip eine kleine Auswahl von Vermittlungskonzepten, von Reaktionen auf Vermittlungskonzepten, von Gesprächen, von Dokumenten, von Dokumentationen, von Zeitungsberichten, von Materialien wie Musikkassetten oder Audioteile, die vom Zugang auf dieser Website konzeptiv von der Marie Attaka so gestaltet worden sind, dass man auf 2 Ebenen Zugang dazu herstellen kann, nämlich aus der Perspektive der Akteurinnen und Themen und aus der Perspektive der Materialien, der Archivalien. Und was wir eben bis jetzt gemacht haben, ist Dinge auszuwählen, zu scannen, online zu stellen, zu kontextualisieren, aber auch Gespräche zu führen mit Vermittlerinnen. Und einige sind hier auch da, wie die Gabriele Stöger, die hier sehen im Publikum, die wir interviewt haben, dass man dann auch online nachlesen kann. Und der Rahmen für dieses Archiv sind 6 Fragestellungen, aus denen entlang wir diese Projekte zusammengesammelt haben und hier gebaut haben. Es wäre in dem Fall Gesellschaft verändern, Institutionen öffnen und stören, sprechen, widersprechen, nicht entsprechen, selber machen, teilhaben, sinnlich erfahren, begreifen, greifen oder die Geschichte des Arbeitskampfs und Definition, was ist eigentlich Vermittlungsarbeit. Und es ist die Möglichkeit zu wechseln und in dem Fall sind die Dinge dann so gebaut, dass man sich unter Listen und Rastern immer neu zusammenstellen kann, auch mit dem Fokus darauf, dass nicht nur Konzepte öffentlich werden, sondern auch mit dem Fokus darauf, dass Publikationen, die selten wiedergefunden werden, sichtbar werden. Wie zum Beispiel die Broschüre von Stördienst, weil die Karin Schneider ja auch heute da ist. Dass ich, glaube ich, gut erinnern kann, wie sie entstanden ist. Gleichzeitig gibt es den Weg über die Institutionen oder über die Gruppen oder über die Akteurinnen, die sich aus dem Archiv speisen. Also das ist sozusagen das Netzwerk, das hier im Sinne von eines performativen Archivs angelegt ist und spiegelt das, was wir bis jetzt an diesem Archiv erarbeitet haben. Und im Zentrum steht hier viel mehr, und das war uns besonders wichtig und das führt uns ja auch zur heutigen Fragestellung. Im Zentrum stand uns vor allem die Frage, wir wollen es ja nicht nur sammeln und irgendwie affirmativ einen Zustand zu entwickeln zu den Vermittlungsmaterialien, sondern wir wollen sie vor allem befragen aus der heutigen Sicht. Und deswegen ist es uns ganz wichtig, diese Workshops zu machen, die wir Reenactment-Workshops nennen, dazu morgen mehr, was wir darunter verstehen. Und es ist uns ganz wichtig, auch Reflexionen aufzunehmen, die ermöglichen, diese konzeptive Arbeit und dieses Erfahrungswissen sozusagen in die Gegenwart zu holen und damit auch in der Gegenwart und Zukunft Vermittlung neu zu denken. Das wäre sozusagen kurz der erste Einblick, welchen Rahmen hier so diese 2 Tage stattfinden, aber ansonsten würde ich jetzt gar nicht mehr so viel Zeit wegnehmen. Wir können ja später beim Getränk bei Mariana Mondellos auch weiterreden und konkreter reinschauen und diskutieren, was es bedeutet, ein Archiv anzulegen, was es bedeutet, sich die Frage zu stellen, in welcher Form möchte man eigentlich als Vermittlerin oder auch als Material oder Objekt historisiert werden. Hello, my name is Nora Sternfeld. I'm part of the group of schnittpunkt and trafo.K and ECM who have been working and thinking around this archive. And I will just very quickly say some words about my entry point and how happy I am that we are here. And then Karin presents herself, then I will move on to present everybody here. But just some thoughts. When we worked on this project, we of course had a lot of thoughts in mind. One of them is the question why the history of art education is very often forgotten or not as important as other histories of exhibition practices. This might have something to do with questions of labor,
because this has been for a very long time precarious labor. And it might be the case that the fact that this seems not historizable relates to the fact that people don't have actual working conditions that give them a secure way of living. So to historicize this practice for us was also related with the question that Gila Kolb asked in relation to Documenta 14 in the book Vermittlung, which is why do we as art educators have to fight for the same topics and conditions in institutions over and over again? Why do we have to fight for them over and over again? Maybe because our struggle is forgotten. So there is a reason of historicization that relates to a history of struggle. And this is one of the reasons that we felt that to work on an archive of art education practices as emancipatory practices could make sense. Of course, it's also related to doubts, because self-historicization is not only a nice task, it's full of conflicts and problems. And I mean, why? You ask yourself, okay, there is a good reason to do it, but on the other hand, it's also weird it's weird for a group of people who have been questioning canonization all their life to work on something that definitely relates to canonization. And we have to ask ourselves, why are we doing that? How are we doing that? How do we deal with the power that is related to doing that, and so on? So very early we thought we cannot define this alone. We want to do it together with others who have similar experiences and thoughts. And I am very happy that tonight we have the chance to share practices, thoughts with amazing people. One of them is my co-moderator, Karin Schneider. Hello from my side as well. My name is Karin Schneider, as Nora already said. And actually, Schnittpunkt and trafo.K in person, Nora and after Beatrice invited me for this co-moderation job here, which is also, for me, a unique experience to two sides of moderation. And I think the reason why I am invited for moderation in this context, in this question, is because I'm not only appearing in the archive as an already old person, as a talking history there of critical art education in Vienna, but also because my academic background is the one of an historian, or to be more precise, as a contemporary historian, because I know nothing about the Middle Ages or something like that. And as someone who actually is constantly in this profession very grateful about the existence of archives and loving also the quiet moments spending together with boxes and materials, not questioning so often how it came to be that there is an archive. So in a way we share perspective, or we have different perspectives on what you guys will now tell us. Let me quickly present to you. The first person I want to present is Özge Açıkkol, who is an artist and also became an archivist. We will hear about it because you were part of a very relevant artist collective and educational collective in Istanbul, Projesi, and obviously your collective has recorded what you have done. We will see what you have done, very interesting artistic educational projects in a square in Istanbul. And now you have these recordings and you think about what to do with them. Thanks for joining us. Maybe I leave it here. Is it okay for you? I'm very happy that you agreed to come. The second person is Samuel Guimarães, who came from Porto and
who is in Porto working with colleagues on an archive of art education projects, asking very important questions about the limits of archival practices, political questions relating to queer practices, relating to, of course, also the history of colonialism and the history of Portugal. You are in the moment really working on the conditions and while questioning the conditions of archiving. And the third person that is here is Claudia Hummel. Claudia Hummel, who is an educator and education theorist and an educator of education theory. You are doing a lot of historical work. You have been researching the history of art education in Germany, especially West Germany, and emancipatory practices. You are, as I know, very much in the 70s in the moment. You have done amazing projects, also digging with students and young people into historical material. You will help us today to understand or maybe to relate to the way how activists and educators and educational activists need to relate to history, or did relate to history. So if we consider history as a history of struggle, we might also consider struggle as a practice that relates to history. And in this mood, I wanted to ask to Claudia to start, to invite us in the history of historicization. Thanks for the invitation. Such a pleasure to be here. Learning from reprints is the title. We'll see why. I will start by giving you a brief glimpse into my work practice over the last few years so that you know the perspective I'm speaking from. I'm a white art educator socialized in West Germany with pronouns she, and I have been working at the intersection of arts and education for about 20 years now. And since about 2015, I have been working primarily with artistic educational projects from the 1970s in West Berlin. This work began at the place where I teach. It is the Institut für Kunst im Kontext at the Berliner Universität. In the basement of the institute, I found many legacies of projects from the 1970s. So also from the so-called Mitmachstadt. In English, I call it hands-on city. The hands-on city consisted of dumping 6 to 9 tons of clay into public space to create a city model and to debate urban development with a random audience in public space. 7 students and me repeated this principle from the institute in 2015 in Bernau, a small city on the outskirts of Berlin. Then in 2019, together again with a working group of students of the institute, I had the opportunity to repeat a second project from the 1970s. It was about the Spielclub play club in Berlin-Schöneberg. It is an anti-capitalist children's city in a factory floor in a so-called working class neighborhood. This is how it looked in 1970 and so in 2019. The reenactment was connected to an exhibition about the model in 1970 in the same space like the reenactment took place. At about the same time as the Spielclub was done, a publishing house for children books and education literature was founded in the same district, der Basisverlag. Fascinated by the books, I collected almost all of them. And on the occasion of the exhibition Bildungsschock in 2021 in Berlin, I created a retrospective publishing directory of their educational literature. Ein retrospektives Verlagsverzeichnis. Ich weiß nicht, ob die Übersetzung so gut war. Why am I doing all this? I'm dealing with these 1970s projects because I'm fascinated by them. I had the impression that I had found traces of an artistic educational history
but I have never encountered in all my different professional trainings. Whether they were simply forgotten or withheld from me, I'm trying to find out now. I'm still researching on them, and questions arise and arose. What social situation is reflected in the projects that I need to understand in order to understand the projects? What knowledge do the projects contain that might be also important for today? What was problematic about the projects that would be better not to be repeated? While examining the children's books of Basis Verlag more closely, I then discovered this book. The title is Ede and Unruhe. It is a story about the friendship of a white boy from a communist family and a girl from a Romnia family in 1923 in Berlin. I found out that the book was a reprint from 1931, and Alex Wedding is a pseudonym for the communist children's author Grete Weiskopf. While doing further research on Basis Verlag, I also found out that two of the founders of Basis Verlag were part of a Kinderladen collective in Berlin-Schöneberg. Kinderladen is the name of kindergartens organized by parents themselves in West Germany from 1969 on, and there were many of them in West Berlin. The Kinderladen movement had the claim to use anti-authoritarian pedagogy and, as well, socialist pedagogy. In order to develop this practice in a theory-based way, the parents discussed pedagogical texts at the meetings of the collectives. Either these were from psychoanalytically informed pedagogy or from socialist pedagogy of the 1920s. The texts were reprints of historical texts. The reprints were produced in the Kinderladen itself on own printing presses. The two founders of Basis Verlag learned to print like that in the Kinderladen. The texts were unauthorized reprints of books from specialized libraries or even manuscripts that had been secretly typed by friends in the publishing houses who had the manuscripts. Some also called the reprints bootlegs or pirate prints. They also provided a source of income for the Kinderladen. Here are two issues of the series Anti-Autoritäre Pädagogik. Volume 1 contains texts by pedagogues and psychoanalysts Vera Schmidt, Nelly Wolfheim, and Melanie Klein. They are written in Moscow, Berlin, and Vienna. Volume 2 contains texts by other psychoanalysts from 29 to 32. The Central Council of Socialist Kinderläden, der Zentralrat der sozialistischen Kinderläden, was responsible for a large number of reprints. 8 booklets were published. I would like to emphasize here issue 2 with text of Walter Benjamin from the years 28-29, the Latvian director Asia Latsis from 1918, and the communist pedagogue Edwin Hörle from 25. Booklet 4 is interesting as well. It is containing, the number 3 it is. It is containing a 130-page bibliography of writings on socialist pedagogy that were banned under National Socialism. Reprints, by the way, were not unique for the Kinderladen movement. Götz von Ohlenhusen and Christa Knus took the trouble in 1973 to compile a bibliography of reprints. They documented over 800. They called the reprints socialized prints, based on the idea that intellectual property cannot exist because otherwise knowledge of capitalism would be created. Here are 3 illustrations from the book. So, der Raubraubdruck aus Stuttgart, die Waffe der Kritik kann die Kritik der Waffen nicht ersetzen. Und Publisher, das finde ich auch super. Zerschlag das bürgerliche Copyright. Hamburg, Berlin, Havanna, Publishers Copyright, Hamburg, Berlin, Havanna. What do I learn from these reprints? So just is a need for me in the 2020s
to learn more about the 1970s, there apparently seemed to be a need in 1970 to refer on the 1920s. The reference chain is mostly within left pedagogy. So the question is, what are the shifts? The last book I want to introduce to you is published in 1974 by the art pedagogy historian Dieter Kerps. The title is ... against child and art. On the first page it says, the documentation from 27 with children drawings and photos of the destroyed Barkenhof frescoes by Heinrich Vogeler, the painter, with a preface by the editor. The book that Kerps organized to be reprinted had the title Police, Terror against Child and Art. It was a publication of the Red Aid, die Rote Hilfe, in Germany. The Red Aid was a political aid organization close to the Communist Party. The publication initially contained information about the living conditions of working-class children in Germany in the early 1920s. Some of them were orphans. To this end, the book documented the work of children's recreation, in a recreation home called Barkenhof in northern Germany. The painter Heinrich Vogeler had bought the former estate from his inheritance. So he had a lot of money. In 21, and he donated it to the Red Aid. He had painted some of the walls of Barkenhof with a communist picture program. This shows scenes of persecuted workers in the Weimarer Republik, but also the ideal world of the classless society. Glückstraum befreiter Kollektivarbeit. Due to the criticism of the communist educational and living practices in Barkenhof and the communist content of the paintings, disputes, struggle arose with the communal authorities, the district administrator and the police. And in 1925, the frescoes were to be covered up. A group of artists and writers campaigned against the ban of the paintings. This was also the reason for the book Police, Terror against Child and Art. The documents of the book were collected by a group of artists then and published by Meta Kraus-Fessel. She was a co-founder of the Red Aid, the first female minister in Weimarer Republik. First communist, later anarchist. And she published a book in 1972. The frescoes were then destroyed in 1939 by a Hitler boy. What needs do we follow when we historicize? I sum up Kerps' arguments, so the author, now with my own words. He seems to have wanted to correct the apolitical historicization of Heinrich Vogeler on his 100th birthday. He wanted to make visible the class conceit of the bourgeois art establishment. He wanted to create a role model by documenting a bourgeois artist who used or shared his privileges in favor of solidarity with the working class. He wanted to renew the politicization work in West Germany. He wanted to raise awareness that art, pedagogy, history are always political and never neutral. He wanted to deconstruct the idea of neutrality in art history, of West Germany of the 1970s. He wanted to fill the void of communist historiography, and he wanted to create a learning unit for art educators. So, the question that remains, why does Kerps in the introduction to the reproduction only mention the work of Heinrich Vogeler? And not the work of the initiative of artists and writers, nor Meta Kraus-Fessel, who was responsible for the production of the book in 27. So, what do we learn from this reprint today? And I get back to the question of the panel, how do we want to be historicized? Thank you. Thank you very much. Thank you for this invitation and to open a place for all our complicated questions around the archives.
before starting, I mean, I don't introduce myself since Nora did it. It's maybe in the presentation also there is more. But before starting, I just would like to commemorate every person who lost their lives in the earthquake disaster in Turkey and Syria. After 2 major earthquakes affected 10 cities in Turkey, it shifted all our perspectives and all our ways of thinking and making also. So I just wanted to mention it since it's a bit, it feels a bit weird to not to make not like not it didn't happen, and because also the disaster is not natural but more political, with not enough precautions from the state of Turkey, and the rescue efforts were only local and very weak because of the crippling centralization of the power. And now the state is just rushing for the removal of the wreckage to be able to erase the evidence of this urban crime. What archive means in the case that nothing is left behind. And how do we want to be historicized amidst the rubbles and the ruins, or in general in times of crisis? But since history and its temporality is not also stable, we can only answer the question right on the moment that it is asked. So answering this question is always urgent and crucial. Coming back to my presentation today, I would like to work around those 2 questions mostly. How could we activate archives of an artist collective as an active witness rather than a passive material actor to be witnessed? And how to tell the story of a specific place and its people through a radio archive? Yes, I'm a member of the Projesi collective who worked mostly with and within urban space, taking Istanbul and its daily life as the backbone of their work. Between 1997 and 2005, we had our studio that later became a project space in a period in which the cultural and urban scene in Istanbul was under a rapid change. And Oda Projesi, I also have 2 other partners in Oda Projesi, Güneş Savaş and Seçil Yersel, and the collective was born in 2000 in an apartment in Galata. That is one of the most historical neighborhoods of Istanbul. And the street we used to have our space until 2005 had a very special architecture with a courtyard in the middle and surrounded by buildings from the late 19th century mostly, where previously the Sephardic Jewish communities were living. And after the very violent attacks that happened in Istanbul against the non-Muslim local population in 1955, most of the non-Muslim communities started to migrate to different countries, and the street became a rundown area. But later, in the late 60s and early 70s, low-income families migrated from villages from East, Southeast, and the Black Sea region of Turkey. They started to settle in that neighborhood. But Galata, the neighborhood, was like a threshold for most of the families who came to Istanbul for economical and political reasons in the 70s. They were likely to move later to other buildings or other neighborhoods with better life conditions or with better infrastructure after improving their financial status. And in the beginning of 2000s, it started to be gentrified rapidly in the time where we were also, where we started also our projects. And we organized many live events that were shaped mostly together with our neighbors and mostly with children and women, I should say.
And most of the time, these actions were not very much announced and without documentation. So it's still difficult to share this practice with an audience who did not witness the live situation itself. To not instrumentalize the relationship with and within the community. The nature of this kind of relational practice also requires a kind of an ethical and sensitive position about the politics of the archival materials, such as images, sounds, or letters, also that contains that has a private content, and the Projesi archive in general is closely connected with daily life because of its direct relationship with the minor acts that happened in a specific street and contains invisible and untold vernacular aspects belonging to a certain period of time and to a specific street of the city. We are usually thinking about how this archive can be activated to also address the possibility of a life that has been woven by organic relationships and different from a life suggested by the major real estate projects. In that sense, this daily life blended with mostly rural habits that are practiced in an urban corner was also hidden to the gaze and mostly underestimated and ignored. And in 2005, we had to move from our space because of the rapid gentrification in the area. And right before leaving the space, artist Mathieu Prat proposed us to set up a radio studio in our space. He was working with sound, and also he had a project in which he was collecting records, music, sounds, books and prints. It was called Bookstore. We then invited the bookstore for 4 weeks for co-producing a new radio project together. So the studio setup allowed us to produce a radio program based on interviews, discussions, field records, sound experiments, jingles, gossip, music, and live events. And the main subject, the main content of the radio was the transformation that was happening around the neighborhood. And we had many different actors to talk around this issue, such as the neighbors, other artist-run spaces, historians, architects, urbanists, real estate agents, shop owners, newcomers. The broadcasting was limited to the borders of the courtyards and the buildings surrounding it because it was also a pirate radio, an illegal one. And no one was allowed to enter the middle room where we had the studio space when we were on air. The listeners coming from outside could come with the handy radio and listen to it while sitting in the courtyard outside. But then, alongside the weekly program that is structured, the space became a meeting point with unexpected guests, and our microphone was open for spontaneous interventions too. And there have been lots of gatherings that forced the limits of the speciality of the radio as a medium. We cooked and watched films, organized karaoke nights physically inside the studio, and we were there not only as sound, but also with our physical bodies performing in the physical space. So the sound archive by itself is not enough to transfer this memory and all of these elements of sociability. And the broadcasting studio was set up in the middle of 2 rooms of the space. There were 3 rooms. This is the recording and editing room. And the bookstore collection was also displayed for the visitors in the other room. And this is the TV antenna for diffusing the broadcasting, so it's really like an old
technique of making radio over tech, I would say. We hosted various guests, first of all, the neighbors doing different kinds of talk shows, music programs, cooking live, a lot of cooking, interviews made by the children with the shops around, for example, or for different actors from the neighborhood, and news written by the neighbors. Also using elements of a real radio channel like advertisements, weather forecasts, but done in a different way, like recording the sound of a carpet vendor, street vendor passing by, and using it as an advertisement, for example. Or when a neighbor comes from shopping, she could tell us about the weather outside. And besides the content that is essentially coming from our gentrification concerns, we also invited musicians, artists, people from the cultural field working with sound. So we had a very vast range of contributors from various backgrounds. For example, here we had a movie night with both our neighbors and other guests, and we had a voice describing the film in the radio broadcast while watching it together in the studio room physically. And we were also putting up posters on the street outside. They were both related with the transformation of the neighborhood, but also the weekly or daily schedule of the radio program. And the recording of the broadcasting was made through its own frequency via a radio player. In the end of 4 weeks, we had 100 hours of recording. And the last day when we were moving out from the space was also into the broadcasting. So we had lots of sounds of packing boxes and people coming and talking to the microphone when they want. Yes, thinking that the 101.FM was the project name actually. Thinking that the 101.7 FM project and its archive has many layers that are not only composed of sound. I would also like to question the powerful materiality of the sound. Donna Haraway talks about rehabilitating the sense of vision as one of the most powerful senses. That's why it was seen as a malign sensory system in feminist discourse. So she proposes to assign a new usage for the sense of vision instead of giving up seeing, and to use a partial perspective in relation to situatedness as a feminist method of creating objective knowledge. As Oda Projesi, we would like to explore new methodologies of sensing our archival material that is by its nature already in many fragments and requires a partial perception. And in the case of a radio archive, what happens when hearing is the most powerful sense, but it is not necessarily the witness of the physical social relations? Is a radio archive without sound possible? Would be my last question. So, good afternoon. I would like, first of all, to thank Sima, Nora, Renata for the invitation and all the other people. I just would like to contextualize this starting work. It's very funny in a serious way that we are starting a work and you are perhaps not finishing but organizing, and in the end in a session of what we are going to do with our materials. We are starting. So we have decided, Kat Martins is running the project of Labia. Labia is an art institute in Portugal and in Porto, and we are working in this idea of how can we be funambulist in our errors and trials, in our
lenses, in our critical lenses. And I think it's one of the points that I would like to add to this possible question is the idea of the lenses, the critical lenses, and the suspension. Where is the moment? Or is it possible to work in that moment of time? Or there is a suspension or there is a mismatch. So, in that sense, it's a research team and a working team with different persons. I think this is very important because as art educators, we really love each other. So when we love to work, Porto is there. And this is absolutely, we are trying to work, not saying we, but it's difficult, so I will go with the project. This abstraction is grounded in doings and redoings, and for us, the idea of do and redo is important, not as an abstract vocabulary, but for the idea of the action, the gesture, the movement of the body of remaking or redoing. And for us is really interesting this idea of how can we be disobedient with the originals, even though the originals, so to speak, are from our colleagues that has less and more age than us, but are still young and sufficiently working. And have done things for us. So the project is starting, and this will be like the draft of the plan, the diagram of the, and as you see, we have worked with an idea of training, workouts. So it will be not physical, not physics or body trainings, but it will be art education trainings. We like this idea of not training and sometimes doing only points and remarks in the publications. I would like just to share with you one of the examples. There is a very important art educator in Portugal, Elvira Leite, and she has published a lot, she has worked a lot, and she has done several materialities, but it was not, as of course, it was not a blockbuster, so they were not used at all. This is books for teachers trainings in the beginning and the 80s, and for Portugal, and I think it's very important to contextualize this. In the 83, we had almost less than 10 years of freedom. So the dictatorship ended at 74. The Red Carnation Revolution was in 74. Elvira is already working, and this is a work, for example, of teacher training. For teacher training in the 80s. And for us, it's very important this idea of the educational spaces and how can we deal with this idea of spaces to learn or to unlearn, and how they are related with the specific context or your daily life days. So with this this mind map, that was a protocol here, and we do several different, the shape, what I would like to add to this meeting is the shape is very similar, but the approach is completely, it's not disobedient. I can say truth and sincerely without being pretentious or ego problematic. I've learned from Elvira Leite to do this. I've done with her in several teachers training or art education museums sessions, and then I'm using it for myself, not for myself, for our work with, for example, in the cross, and that's, I think it's for me it's very important. It's a mind map, for example, for working with the idea of what I see in my street, what I see in the walk paths between the school where I work or the work. This is memory do caminho casa escola, memory of the paths
from house to school, or from home to work. And for me, the specific focus I want to, and we try to work with this, is really the point, how can this can goes on an idea of cartographing, for example, safe and unsafe places. How to work this kind of mind plans. This is a plan and a draft, a sketch of students, of theater students, and how we work with diversity markers in this point. So I think it's very important that if in the 80s the approach it was much more how can we work outside our natural spaces like the school, the museum, and going to work in the streets. In this, I'm going inside the places, but working with this point. And we are trying to, in the different things, to work on this point of finding genealogies, lineage of, for example, the Elvira works with Bruno Munari, or Bauhaus, or Froebel. So that's for me the big point in more than saying things to you is to learn from you, and in the other side, to share my major worries in this kind of work is what are the lenses that we use, if they are clear enough to whom we are working with, for our students, our publics or audiences, for our communities. And I think this is, for me, the major, I don't have many more things to say. I'm very interested in this idea, the first one, who and what stays at the doorstep of the archive? Who never enters, and how can we stay with them, getting out of the archive? I don't know if it's possible. So, who enters as part? That's why it's phenomenalistic, it's trial and error, and it goes very related with the idea of do and redo. So everything is experimented. So like tomorrow we will have yours reenactments, and then we do a final publication. These things for me, it's really important, and we have some markers. One, deconstructing markers such as those of originality, authorship, avoiding the effects of the formalist mannerisms, of functionalist reproduction. Why I do that, why I do this for this warm-up for 5 years or 10 years, and I don't know why I do it. In the other way, searching for markers of critical diversity literacy, Melissa Stein, and Carmen is here too, categories of difference and oppression. That for us is really one of the major lenses. In that sense, I think I could stay here to be proper. Okay, thank you so much. Thank you very much, all of you, for these amazing presentations and insights. And besides the content of your work and your research, I already learned now, looking at this from the perspective of these classical historians, what an archive could be. Because in my mind, usually archives are things in boxes. And actually not things, no, texts in boxes. And in very specific boxes so that they don't get destroyed. And even with all of you approaching from different perspectives the questions of the politics of archives as well, and the power relations towards archives, I really needed to question my approach to what's archives a lot, or started to do it, because I always took it for granted
that there are archives, that it is a good thing because it's the basic to ask critical questions. And now I see this is more complicated. So I would appreciate if you feel like elaborating a little bit also more on problems archives could have, but also the question that popped up in my mind is actually the meta question of our talk today. How do we want to be historicized? I always wondered, like, yeah, but can we be not historicized? I mean, in the end of the day, if we don't try to collect our history, then history will collect our history because things might just vanish, for example. And then listening to all of you, another question building on this formed in my mind, and this is like, what do we do with the questions we need to be asked about ourselves and our work, but only future generations know what these questions are supposed to be. And if we don't know what our future colleagues need to ask about the blind spots maybe also of our work today, maybe then we don't have a choice. We need to archive as much as possible to give them a chance. So, now. This was supposed to be a question, yeah? Is it a possibility not to be archived or historicized, and what do we do with the questions we don't know what need to be asked about ourselves today? It is crucial to have different perspectives because otherwise you do not have any possibility to get into distance to the material. So it is a wonderful occasion to create new work for us, to start the dialogue within generations. But you did it already, and you did it already as well. Yeah, I mean, it's always in my mind also what's all of these, especially in the Projesi case, what's it will mean for the young generation, especially because it's not only about not witnessing that specific project, but also it's about not witnessing that period of time. And what does it mean for them? I mean, and so maybe it's a way of working with it can be really to open this all up and to sit together and to look at the material, which is also, I mean, again in my case, the Projesi case, all the material is not digital, for example. It's because it comes from the times that we were working with more physical material also. So I think it's a big difference. And also another difference is what different types of archives mean for different geographies also. Yeah. I mean, like, for example, coming from Istanbul or Turkey, I mean, the archive or memory is something that is not considered as, I mean, it doesn't have an importance culturally, for example. So, but of course, there is oral culture or, so it's, I mean,
also what does does it mean really then for different geographies? It can be, I don't know, can be a question also maybe. Yeah. I dare to say geographies and to the mediums that we want to work. There are things that are that really interest us is how to work with this idea, working only with audios, or working only with the books, or working every separate. On the other point, I think it could be interesting is is that we are working with future teachers, art education teachers, with this material. So just to have your question, even if we don't know if they are the future of art educators, I'm very skeptical about the future. I prefer to think about this idea that what we can do now and what we can do to the voids in the case of Portugal. I'm talking about geography. The art education history in Portugal are full of voids, are constructed of voids, and it's interesting to reflect not in closing or finishing the voids, but going why there are a void there, why it was not necessary, or why it was so conservative, the approach, or why it was so reproductive and not emancipatory. And I think it's really important this, we are going to have 50 years of the revolution, and I think it's almost a very important time to reflect in what we are losing. So I'm always working with this idea of the present, and less with the future. I don't know. Yeah, thank you. Thank you. For me, all you brought your questions, and you brought many questions and tough ones, are gifts for us, and we have to kind of think them through and work on it together. And it's really nice. I mean, we start with this here, but we have a whole day tomorrow to unpack and to see and what does it mean in relation to concrete material and so on. So now I would just want to open to you if you have some questions or thoughts in relation to what we have learned. When I was listening to all of you, I felt like the urge to have a huge meta project to connect all the different archives, because it is just so stunning how certain practices and ideas are reiterated. And I do not mean that in a critical, I mean negatively critical way, but just as an observation. And of course they are never the same, you know, because each context has its own urgencies and its own histories, but still they are comparable. And it would be so nice to see, like to have these different archives in a relation, you know, and work from there. That's, yeah, it's just something that became evident to me when I was listening to the three of you. It's also not, it's more common than a question, but maybe you can still relate to that. When you all talked for the first time, maybe it has to do with the language, and for the first time it occurred to me that the work of trying to put up an archive has a lot to do with the gap between history and memory. Because the work that I did had a lot to do with experience. So I didn't ask myself 20 years ago, what will I remember in the course of 20 or 25 years? And neither did so the people I worked with, I assume. But nevertheless, I think the most important things was that we wanted to transport was experiences. We want to create situations for making experiences. And this happened between the lines. So it's not on paper, it's nothing to be archived. And this makes part of the problem on the one hand. On the other hand, maybe for me, for the time being, what I got from the discussion, and I hope I will, maybe it changes tomorrow or in the course of the next 20 years, the role of the archive
could be to recall what happened when the memory is gone. I feel that there is a one, I think it's one of my muses, I'm sorry, Diana Taylor, when she works with this idea of the repertoire and how the repertoire is always the empire of the erasure. It's always erased, and how can we work on that idea without archiving it? I don't know, really. But I think it can be a exciting time for trying to go with it. With oral history, with video recordings, with interviews, but with other things that I think are always out of our discussions. This idea of the embodied knowledge, of the gestures, of the mimetics, of the shapes of the voices, perhaps recording radio interviews, it's possible. And I think this is, that's what in the Zoom that we were preparing, I was talking about. How can we deontologize less ontology to art education and more ontology? How can ghosts come here and may speak? Let them speak. I don't know. I wanted to mention a ghost as well. No, when I started in the Institute for Art and Context, I wasn't aware about the history of the whole thing. And then I did several programs, I was teaching, I did projects, whatever. And then slowly I learned about the person who had my position before me. We didn't know each other because there was 2 years in between. He was gone and I started. And step by step, I understood that I'm in his footsteps, in his footprints. It was a bit strange. I understood that my position, critique of school, but coming from school as an art teacher, having a fascination for certain projects linked to socialist pedagogy, it is his work. And after having done partly his work, I learned more about his work and I understood. I followed the ghost. Yeah. It was not an answer. Good or bad? Strange. You mean a good ghost or bad ghost? No, this experience is a good or bad one to follow a ghost. It is strange. It is really strange. I did research about the whole history of the Art and Context Institute, and I understood that there's a systemic pattern which is repeated, and I have functioned without knowing it. Yeah, scary. Right. Interesting. Yeah. Yeah, one of the starting points of the whole project is in somehow this contradiction that Gabriele Stöger was mentioning, this contradiction between a practice that is very much in the moment, art education, and a practice that relates to an intermomental time that might even exist after we die. And I think this is both very important for the project and actually very important for us to live, I think. And this dialectics in somehow, or this double logic is inscribed even in the title of the project that is that has as a subtitle, Actualizing the Unarchivable. So from the very beginning for us it was clear we want to relate to certain moments in art education that we consider as important, as political, that we don't want to lose also, because we learned a lot from them and we want to keep them going. And looking at them, I also really want to say, looking at some of these materials, and these are the ones we digitized here, is very often also a sad reminder that in the last 20 years,
the discourses have not become more progressive, but less progressive. That neoliberalism actually has moved us in ways that even if we believe we go on, and we keep up, we might have lost also some strength. And in this sense, to relate to a strength that you couldn't find anymore now seems interesting. So if you say strange, yeah, there are moments of empowerment relating to the ghosts, but then of course there are moments of anger because the history is full of violence. And both is inscribed in this subtitle of actualizing the archive. Now, so the idea of this reenactment is in somehow creating art educational encounters with the material through a practice that would just add another layer to something that we always did in art education. I always felt, I mean, I learned from people in art education that I'm in a situation where we confront each other with something that we might not completely understand, and that will confront us, and we will confront it, and we will confront each other. Es geht sich nicht aus. And this is how I enjoyed to be an art educator and to be someone who is taking part in art education processes in a different way than I might enjoy other ways of sharing knowledge. And now we add another layer to that, which is the history that we cannot go back to. But we have some traces. And again, you know, there's the artwork, there is the material, there is the document, and there is someone who looks at the material and looks again with people at an artwork, and it won't match, it won't work. And I think this element is important because it's one danger that we didn't talk about, but that is of course very important for all of us here, is the danger of fetishization of the material, or the danger of being in a value game. So of course, yeah, we all say, hey, amazing, we have to valorize a devalorized field because we want to create better labor conditions. But with valorization, we enter the capitalism game. And the canonization, heroization, and so on. So, how to work with that? And so, I hope that actualization means getting into the problematics and the shock and the anger and the awkwardness and the motivation that might happen in relation to something that you will never completely understand. No, I was just thinking, I mean, I'm coming from a little bit of different, I mean, I'm not into institutional art education, but mostly also thinking about not only with other projects, but also I had some other, I was working mostly with children within different solidarity groups also in Istanbul. So what the one question is always in this case, what kind of educational approach comes out when there is no institution doing it? So I mean, I don't know if I was clear, but I mean, thinking from the other side. Really interested. Thinking that education is an institutional thing, what happens with education when it's not based on an institution? Yes, yes. So maybe this can be also something to think around, I guess. For that, I could add that perhaps it can be an example of what can be at the doorsteps of the archive, and much more interesting and much more rich. And how can we work with that? I don't know, but I think it's very interesting, this idea. For example, this little mind map I've showed you. If it was
an instruction used in the Portuguese Ministry of Education, it will be a nightmare. So hopefully, it's a buried future there that we can grasp. I don't know. I just want to share this. I find some materials from the 80s and from the 70s much more than going just to have to, much more interesting than after the millennium. Much more interesting. I'm sorry. Interesting in the moment, in the mood of engaged and socially and trying to work for a fair world. There couldn't be more beautiful words, right? To end. Es ist tatsächlich ein ganz anderes Archiv, was heute in die institutionelle Obhut der Angewandten übergeht, als die Einblicke, die wir jetzt bekommen haben. Und zwar handelt es sich bei dem Archiv von uns gar nicht um Planungsunterlagen oder Zeitzeuginnen-Interviews, sondern tatsächlich um veröffentlichte Dinge, also um den Teil der Vermittlung, der sich öffentlich kommuniziert. Also Bücher, die daraus entstehen, Kataloge, Ankündigungsmaterialien, also Dinge, die gemacht werden, um zu zeigen, was man gemacht hat in der Vermittlung und die dadurch natürlich auch immer schon Versionen sind von dem. Also quasi das ganze Gedächtnis jenseits des Körpergedächtnisses, die Materialisierung von dem, was wir tun als Vermittlerinnen. Das meiste ist graue Literatur, sogenannte graue Literatur. Ich finde die Bezeichnung immer so ein bisschen zwiespältig. Was es einfach heißt, ist ohne ISBN. Man kriegt es nicht, indem man Verlage durchsucht. Man muss es eigentlich aufsammeln vor Ort in den einzelnen Häusern, wo die Projekte entstanden sind, wo die Publikationen gemacht worden sind. Oder man ist an einer Stelle, wo Leute finden, da schicken wir das hin, damit die Leute informiert sind. Und zu denen haben wir gehört, weil Nora Landkammer und ich, wir haben gemeinsam 10 Jahre lang ein Forschungsinstitut zur Kunstvermittlung geleitet, das Institute for Art Education an der Zürcher Hochschule der Künste. Und von 2008 bis 2018 haben wir da gearbeitet und in der Zeit haben wir immer regelmäßig, wirklich Woche für Woche von anderen Institutionen und auch Selbstorganisationen Materialien zugeschickt bekommen. Also wenn ich mal 1-2 Wochen nicht im Büro zu Hause war und kam wieder, dann war da immer dieser Stapel von neuen Sachen, die in der Zwischenzeit geschickt worden sind. Und auf der anderen Seite sind wir auch viel gereist. Wir haben sehr viel Netzwerkarbeit gemacht. Wir haben viel auf Vorträge gehalten und Workshops gegeben an verschiedenen Stellen in verschiedenen Ländern. Und überall, wo wir waren, haben wir auch wieder Materialien geschenkt bekommen oder wir haben auch Sachen aufgesammelt oder auch Sachen gekauft. Und das war wirklich eine große Menge und weil wir die Ressourcen hatten und wir es auch schade gefunden hätten, damit nichts zu machen, sondern es halt einfach irgendwo verstauben zu lassen, haben wir irgendwann angefangen, oder eigentlich nicht wir, sondern das war vor allen Dingen Nora, mit Studierenden zu arbeiten daran, dass es verschlagwortet wird, dass es ein richtiges Bibliothekssystem gibt mit Bezeichnungen, also Bezeichnungen danach, aus welchen Ländern kommen die Materialien. Und so ist dieses Archiv entstanden. Also eigentlich eine relativ arbiträre Angelegenheit, also im Sinne von zufällig ist das Gegenteil von kuratiert, weil es besteht einfach aus allem, was wir zwischen 2008 und 2018 geschickt bekommen haben oder irgendwo eingesammelt haben. Ich habe dann aber eben noch mal reingeschaut. Wir waren zur Vorbereitung von dem, was wir jetzt gerade machen, vorhin 1,5 Stunden in dem Raum, wo diese Materialien jetzt hier untergebracht sind, dankenswerterweise, und habe plötzlich so eine kleine Panikattacke bekommen, so eine Affektaufwallung von,
was tue ich hier eigentlich gerade, wieso gebe ich das weg? Weil es ist eigentlich auch ein großer, großer Schatz. Es befinden sich da drin Materialien aus vielen Ländern und auch aus einem Zeitschnitt, wo man sieht, dass Vermittlung groß geworden ist, sich hegemonialisiert hat, viel Geld an vielen Stellen reingeflossen ist. Das politisch zu analysieren, wäre eigentlich die Aufgabe von der Forschung, die sich mit diesen Materialien beschäftigt. Also warum dieser Boom seit den 90er Jahren? Und ich habe hier mal einfach nur zum Hochhalten ein Beispiel für so einen Ausschnitt, für so ein Subkonglomerat aus diesem Materialschnitt mitgebracht. Und zwar sind das oder Dokumentationen von Vermittlungsprojekten und auch Forschungs- und Entwicklungsprojekten zur Vermittlung, die Anfang der 2000er Jahre in England entstanden sind, wo unter der Regierung Tony Blair wahnsinnig viel Geld in den Bereich geflossen ist und es auch eine kulturpolitische Verpflichtung der Institutionen gab, Projekte durchzuführen. Und da sind wirklich sehr spannende Dinge entstanden, meistens unter der aktiven Beteiligung von sehr interessanten Künstlerinnen und Künstlern. Ich habe hier zum Beispiel ein Projekt von der Serpentine Gallery, das heißt Hearing Voices, Seeing Things, wo unter anderem auch Bob und Roberta Smith beteiligt waren, die über ein ganzes Jahr hinweg mit Leuten aus dem Bereich Mental Health, also aus dem Psychiatriebereich gearbeitet haben. Und ich finde das immer noch wirklich ein fantastisches Buch. Und ein anderes, ziemlich früh benachbarte Kunstinstitution, das Camden Art Center, auch in London, von einer Künstlerin, die gleichzeitig auch Physiotherapeutin war und mit den damalig zur Verfügung stehenden Mitteln der digitalen Programmierung, der digitalen Bildgebung und orientiert an Renaissance-Gemälden mit Leuten gearbeitet haben, die tetraplegisch gelähmt sind, im Rollstuhl waren und mit denen quasi in einem virtuellen Raum, und wir reden hier von Anfang der 2000er Jahre, Erinnerungen rekonstruiert hat und Körperwissen versucht hat, sichtbar und nachvollziehbar zu machen in der Zusammenarbeit mit denen. Die DVD, die dabei liegt, die läuft heute auf keinem System mehr. Da muss man in ein Computerarchiv gehen, wenn man die sich angucken will. Aber das Heft ist immer noch sehr interessant. Und dann auch genau aus dem gleichen Zeitschnitt ein Riesenbuch, richtig Coffee Table Book von der Tate Gallery, a Resource for Teachers, wie man in einer Galerie oder in einer öffentlichen Kunstinstitution, die Gegenwartskunst zeigt, eigenständig mit den Schülerinnen arbeiten kann. Also so einfach nur, um zu zeigen, was das Archiv enthält. Ich habe den Schnitt GB genommen, GB die Abkürzung für England, weil mir da ganz besonders das Herz blutet, dass ich die Sachen jetzt nicht einfach wieder mit nach Hause genommen habe, sondern dass die jetzt hier sind, aufgrund meiner eigenen Forschung, die sich sehr lange Zeit sehr intensiv mit den englischen Beispielen beschäftigt hat. Aber es gibt auch Beispiele aus Brasilien, aus Argentinien, vom afrikanischen Kontinent, aus Osteuropa. Also es ist wirklich eine tolle Sammlung und zu den vielleicht auch problematischen Aspekten dieser Sammlung, weil es nämlich keine Best-Practice-Sammlung ist, sagt Nora jetzt gleich noch. Ja, da hast du mir gerade schon den Aufschlag gegeben. Es ist eben tatsächlich eine Sammlung, die sich, für mich hat sich immer gut geeignet, um mit Studierenden zu arbeiten, die irgendwelche Projekte entwickeln wollen. Und ich hoffe, dass es diese Rolle auch in Zukunft haben wird, indem man sagen kann, schau mal in das Archiv, wenn jemand kommt und sagt, ja, ich würde gern was in der Vermittlung zum Thema Ökologie machen, dann könnte man da nachschauen, was findet sich da alles schon und vielleicht auch, das hat jemand zuerst so schön formuliert, was wollen wir besser nicht wiederholen? Und vielleicht findet sich aber auch ein inspirierendes Beispiel. Und ich denke, dass es eine sehr interessante Ressource auch für Forschung zur Entwicklung der Diskurse in der Vermittlung wäre. Um das vielleicht kurz zu illustrieren, was ich damit meine, habe ich so zum Stichwort Migration durch das Archiv geskippt. Da finden sich natürlich viele Materialien, die den
seit den 90er Jahren dominanten Diskurs im deutschsprachigen Raum, zumindest in dem Bereich, bedienen, den von Interkulturalität und interkulturellem Dialog, für den sozusagen alle mit Migration verbundenen gesellschaftlichen Fragestellungen, welche von Kultur sind. Da finden sich die ganze Bandbreite an Materialien unter diesem Schlagwort, wie auch interkulturelle Verständigung über den Käse in der Schweiz. Und auch die sehr problematischen Seiten von diesem Diskurs, wie in diesen Materialien zum Deutschlernen in Museen, wo eigentlich über die Anerkennung kultureller Differenz, Andersheit eben permanent wiederhergestellt wird und sich die Zivilisierungsmission des Museums fortsetzt. Es finden sich aber auch Materialien, in denen interkulturell ganz anders kodiert ist, wie zum Beispiel diese aus Ecuador, wo die Forderung nach Educación intercultural bilingüe, also der Diskurs der Interkulturalität, eine Forderung der indigenen Bevölkerung ist und vollkommen anders gefasst ist. Es finden sich auch Materialien, wo diejenigen, denen der Migrationshintergrund attestiert wird, sich mit den Zuschreibungen, die damit verbunden sind, beschäftigen. Das ist ein Beispiel aus Deutschland, ein anderes aus Spanien. Das ist auch so ein frühes Programmierprojekt von Fiambrera Obrera, wo Jugendliche, vor allem mit nordafrikanischem Hintergrund, sich also über ihre Erfahrung der Stadt Madrid ein Videospiel programmiert haben. Und es finden sich Projekte, wo statt sich mit Kulturen zu beschäftigen, Bleiberecht zum Thema wird, wie in dem von dem Theater Krips und solche, wo versucht wird, auf Forschungsebene in den Diskurs um Migration und Museen zu intervenieren, wie dieses sehr wichtige Projekt in dem Bereich Tate Encounters, in dem Studierende mit unterschiedlichen Backgrounds erforschen, wie in der Tate Britain eine bestimmte weiße Version von Britishness hergestellt wird. Und natürlich, woraus die Forderung resultiert, dass es darum geht, aus welchen Perspektiven die Museen gestaltet sind. Aber auch Materialien, in denen dann sichtbar wird, wie diese Idee, die Perspektive der Museen muss sich ändern, irgendwie im Mainstream ankommt und dann auch wieder paradoxe Effekte produziert, wie in diesem Projekt Blicke sammeln, wo Leute eingeladen werden, Ausstellungen zu kuratieren und dann aber im Endeffekt eben die Blicke wieder objektiviert werden und wieder zum Sammlungsgegenstand wird. Was ich damit zeigen wollte, ist, dass es eine Bandbreite aufzeigt, in denen man vielleicht Entwicklungslinien, aber auch Ausdifferenzierungen von dem Diskurs verfolgen könnte. Und das wäre eine interessante Aufgabe, der man sich in dem Archiv mal widmen könnte. Ich denke, dass das schon etwas Besonderes ist, an einer Kunstschule, Kunstuniversität so ein Archivmaterial jetzt zur Verfügung zu haben und zur Verfügung stellen zu können, weil es tatsächlich nicht zur Praxis dieser Häuser gehört, aufmerksam genug zu sein hinsichtlich der Vermittlungspraxen, die in den Häusern durch unterschiedliche Personen ja immer wieder vertreten waren, aber nicht im Fokus des Interesses. Ja. Also ich sage das als eine, die eigentlich ihr Leben lang mit Kunstakademien, Kunstuniversitäten verbunden war, dass es schon interessant ist, wenn ich jetzt denke, was zum Beispiel an diesem Haus archiviert wurde, dann waren das immer die künstlerischen Arbeiten und niemals wirklich die Projekte. Das sind Vermittlungsprojekte, kunstpädagogischen Projekte, die sich draußen mit unterschiedlichsten Personen und Gruppierungen
entwickeln durften. Und ich weiß nicht wer, ich denke, es sind wahrscheinlich viele hier im Raum, die mit der Kunstakademien zu tun hatten und wissen, dass der Fokus einfach immer in eine andere Richtung gerichtet war. Und das hat sich auch in diesem Haus, es hat sich sehr geändert. Also ich würde sagen, in den letzten 20 Jahren hat sich da eine größere Aufmerksamkeit und auch ein Engagement des Hauses für Kunst und Kulturvermittlung entwickelt, aber trotzdem im Sinne eines Sammelns und auch lebendig halten und immer weiter Diskutierens. Da gibt es sicherlich noch keine ausreichend gute Aufmerksamkeit von der Institution. Also jetzt denke ich mir, plötzlich sitze ich in meinem Büro vor einer Bücherbank und die ist ein Vermächtnis von 2 Personen, die ich total schätze. Also das ist jetzt natürlich eine besondere Situation, weil es sind uns Archive, kleinere Archive immer wieder angeboten worden. Und das Problem war, dass ich das immer als eine sehr große Verantwortung empfunden habe, weil einfach nur Kisten entgegennehmen, sie irgendwo abstellen und dann sagen, ja danke, aber sie nicht quasi offen und aktiv halten und mit anderen zu teilen, es schien mir unseriös. Und es war eigentlich Heide-Rose Hildebrand, die ich auch seit langem kenne, die dann mir wirklich die Kiste hingestellt hat und gesagt hat, sie wünscht sich, dass die Angewandte etwas damit macht. Und von da an habe ich dann begonnen, darüber nachzudenken, aber was bedeutet jetzt ein verantwortungsvoller Umgang? Und eigentlich ist es schon, und das möchte ich auch wirklich betonen, jetzt nochmal Renate, dir und Beatrice zu danken, dass ihr irgendwie wie eine Rahmung und ein Fundament geschaffen habt dafür, dass das auch nicht mehr zurückgewiesen werden muss, wenn es ein Angebot gibt oder wenn man die Chance hat, ein Archiv heranzuziehen, weil ihr einfach durch das Forschungsprojekt da plötzlich den Boden bereitet habt. Also herzlichen Dank wirklich euch beiden, auch im Namen der Universität. Und ich habe mir gedacht, als wir in dem Raum saßen und plötzlich dem Archiv, also als physisches Erscheinen gegenüberstanden, dass das schon nochmal eine andere Kraft hat. Also dass es innerhalb so einer Institution was anderes ist, dass es physisch vorhanden ist, dass es dafür dass wir dafür eine Sorge tragen müssen, dass wir irgendwie das lebendig halten müssen. Und ich habe den Eindruck gehabt, das ist wie ein jetzt besetztes Territorium, von dem aus sich etwas entwickeln kann. Und da danke ich euch allen. Also auch für die jahrelange Freundschaft, weil mir das wirklich was bedeutet. Also Nora, du kommst aus dem Haus, hast hier studiert, hast hier gelehrt. Carmen ist eine ganz lange Freundin und hat, ich glaube, dem Haus mehr gebracht, als das vielleicht sich so vermitteln mag, weil ich von dir irrsinnig viel gelernt habe über die Jahre und immer angespornt war, etwas nochmal kritisch zu hinterfragen oder weiterzudenken. Und jedes Mal, wenn ich bei Carmen war, wir kennen uns jetzt 23 Jahre oder so, wir haben uns kennengelernt bei dem Symposium Dürfen die das? Von Eva Sturm und Stella Rollig. Wenn immer ich dich irgendwo besucht habe, und das konnte Berlin sein oder Oldenburg oder Zürich, ich bin immer vor ihrer Bibliothek gestanden und wenn wir über irgendwas diskutiert haben, hat Carmen sicher gesagt, da gibt es übrigens etwas und hat irgendetwas herausgezogen. Und die Vorstellung, dass das jetzt hier im Büro ist, ich weiß auch noch nicht so richtig, ist wirklich fein. Und ich glaube, das Einzige, was ich mir selbst als Auftraggeber und euch versprechen mag,
ist, dass wir wirklich gut damit umgehen. Und Beatrice und Renate und das ECM-Team sind sowieso ein Garant dafür. Und es gibt etwas, was ich mit euch immer geteilt habe und auch schon komischerweise war die Kunstvermittlung immer mit Schokolade verbunden. Und wenn alle ganz müde waren und erschöpft, habe ich vielfach die Situation erlebt, dass jemand gesagt hat, komm, nimm mir Schokolade und mir Schokolade gegeben hat. Und deswegen tausche ich jetzt das Archiv gegen kleine Schatzkisteln aus Wien. Ja? Der feierlich gesagt, das ist von der Universität. Gut, und wir haben nur Urkunde übergeben. Ja, gut. Vielen Dank. Und wir werden gut drauf schauen und Sie sind alle herzlich eingeladen, es dann immer zu nützen. Und es ist mit einem Arbeitsplatz verbunden, also einfach nur kommen und es einfach zur Verfügung nehmen. Ja, von unserer Seite vielleicht auch nochmal vielen Dank, dass es einen so genialen Platz gefunden hat und euch auch nochmal für die Initiative von diesem Projekt, das uns überhaupt auf den Gedanken gebracht hat, das Archiv anschließen zu können. Ja, super. Danke. Vielen Dank. Vielen Dank, Barbara, vielen Dank, Carmen und Nora. Wie gesagt, die Kollektive sind Schnittpunkt und Büro trafo.K, die dieses Projekt ja gestartet haben und weiterführen und jetzt so schön auch in der Kooperation und Zusammenarbeit hier an und mit der Angewandten und dem ECM. Und ich möchte jetzt noch allen danken, die hier waren, auch unseren Gästen, natürlich auch Özge, Samuel, Claudia, vielen, vielen Dank für dieses schöne Gespräch, auch mit Nora und Karin. Ich möchte aber auch allen danken, die jetzt so im Hintergrund da waren und diesen Tag heute und auch morgen eigentlich schon organisiert und ermöglicht haben, auch das Veranstaltungsmanagement hier im Haus, Jakob Siegel, hier auch von der Technik und allen voran auch Carina Hering und Julia Stolber für euren unglaublichen Einsatz. Vielen, vielen Dank.